Mwazaisia mutongo TV ngwatani ya mukambani kwa tiani wati ndanesa nizasi Vilingi wa Mauvoo na indi nitokuche wekio nondo selona ndatika imwe na indi ni maundu meke bathuka ni ngumbani se muthenyani wa umundi nitawa Stephen Muema twambisie governor wa county ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni watunga uyani olona minister wa Kinandu Catherine Mutanu kumana na koti wa Masaku kumya mwamulo atungwa uyani wabinya yasene weyumetie kuikithia kana miao ni ati wotongo-ini wake ayasia no nengete ndai ya miao na no kuatia utwi wa koti bala yuenda Catherine Mutanu kusiokethia uyani na kuendesea uyake ta minister wa Kinandu. So the primary you put. So as a county, we are in the process of, as I mentioned, preparedness. And these are pillars that are part of the contingency plan that we've set aside as a county. One of the pillars that we are really strengthening now is the case management pillar, which involves the surveillance efforts, the case management efforts, and also as well as the clinical management of these cases. So that is our priority, and that is what... Today, the 13th July 2026, I wish to communicate that I have this morning been served with a court order suspending the implementation of my later dated 6 July 2026, dismissing Honorable Catherine Mutanu as the CCM Finance. In compliance with the said order and in obedience of the ongoing court process, I hereby direct that Catherine Mutanu reports back to office as the CCM Finance with immediate effect pending the hearing and determination of the case. With the proper documentation in place, I hereby direct CCM Finance to proceed and process the Form C for the Assembly. There is no way the executive can use the money that is supposed to go to the county assembly. All their monies are there. All I'm urging them, and we are urging them, let them do their things on time, follow the law, and us will be able to give them their funds. The law is very clear. There is no way we can sit on their salaries, but they have to do the documents properly. Yeah, and also bring them on time. If they do them properly and they bring them on time, we have no business sitting on their salaries. The exchequer disbursements were received on the 23rd and 25th of June 2026, thereby delaying the processing of pending salaries and allowances. It should be noted that even by this date, the Assembly had not submitted the relevant documents to enable the release of their salaries and allowances. Mobisa mabo lisi memwamba na alama isalo kwa matongolo ni mathie na kuwa mwesi luluomwe uloku ukukwanwa na ibithuke ya musi wa ilobi kisione cha Westlands bala zangili kauta ina ibithuke ye enende mukawani omwe kisione kiu komanda wa polisi matongolo CPD Peter Wajohi ayekethia kiko ki ni waelezea kana mobisa ma isalo methitwe mainya maisie mana na zangili ii kwa isietwa Vincent Ocheng ni kwithwa na mikulule ya usangili mavinda kauta musini wa ilobi mwisilulo kalaso kone wa malama tungulo balaba olisi ma mwithiye na ibuti muthemba wa pisto isasi ina itendumie na ingile ndumie mwi wake ni wosiwe ni maobisa ma polisi na kutoa nyumbani ya kusuvia meaku ya Kangundo level 4. Huyo jamaa nilimuona day one akiingia hapa, mimi ndio alinikuta kwa gate. So akaingia kona bibi na mtoto mmoja. So mimi namuonanga akiingia, akitoka, sijui ni kabila gani, sijui anafanya kazi gani, ila tu namjua sura yake na bibi yake na mtoto. Nikaona wengine wameingia, wakati walifika askari 7. Nikaita rafiki yangu nikamwambia kuna kitu inaendelea hapa. Hebu kuja tuone, tupande juu. Tukapanda sisi wote. Wakati tulipanda tukafika hapo mahali anakaa kwa mlango. Tukasimama hapo. Huyo askari akamwambia fungua hapa.
Jamaa aliongea akiwa ndani akasema sifungui, ingieni tupatane. Hapo ndio nilisikia sauti yake. Alisema fungueni tupatane, sifungui. Police officers were acting on intelligence that led them to this building within Joska, the second floor of this house. They were following a suspect linked to several robbery incidents within Nairobi, and the intelligence led them to this house. Now, the suspect sensed presence of police officers, and immediately he started firing to the police officers without any provocation. Police officers acted swiftly and subdued him, and the suspect was fatally injured, and recovery of a Beretta pistol loaded with a magazine of 4 live ammunition was recovered. On further analysis, the suspect has been linked as one of the 4 suspects who had attacked a restaurant within General Madenge, Spring Valley. Otherwise, we are encouraging members of public that we are making sure these gangsters are out of our streets, and we are going to ensure that peace prevails within the whole country. We are not going to let the suspects run free committing crimes. Kaunti ya Mombasa ni yabingwa kisasa cha mabunde sema kuitana wa Ebola sibitali ni wa Portrays yengwata niona matakitali mateme bakama MSF mungami wa SSO Fatuma Ali ya kaunti ya Mombasa ni mweka wa kaunti mengwele na 5 lazima usione wa Ebola kumana na nzeve ya ukanga na kiwanza chande kikila kithya wanaanda mboka siandhe siombe. So the primary, you put. So as a county, we are in the process of, as I mentioned, preparedness. And these are pillars that are part of the contingency plan that we've set aside as a county. One of the pillars that we are really strengthening now is the case management pillar, which involves the surveillance efforts, the case management efforts, and also as well as the clinical management of these cases. So that is our priority, and that is what the county is undertaking as at now. The facility is well designed to act as an isolation facility, although in case of an active outbreak, we as a county will be able to expand the facility more, because at the moment it's not able to hold as many cases as possible. As the county has been identified as a high-risk zone, we really want to help the department to equip the health workers, but not only the health workers, to be prepared in case there is a suspected case. A suspected case can be just a person coming from Uganda and who has symptoms. So it's very important that the health workers can identify the suspect case, and even if it's not really Ebola, it will be screened properly, because they will know now how to distinguish, and then if necessary, it will be able to be hosted in this kind of facility. Working with MSF in Mombasa. Currently, we are at Portrays, where we are training the healthcare workers to equip them on how to respond to a viral hemorrhagic disease or Ebola. So this is a simulation center or a training center, which is very key on how to really equip our healthcare workers on how to respond, how to just get prepared on how to respond to this Ebola.
Musaisi atwisonga na mbe gavana wa kaunti ya Masako Mwandu Abinyandeti na waikithia kana serikali yake niyekite kithito kuikithia nende makwata kiugitheu na chakwe na chakunywa na kutumia yengwatanio na serikali nene na mebea kibathukani ya kiwu aine na yela ithokete atongoi matanathi Waterworks Development Agency. Gavana wa Abinya asia kana serikali yake ni yende kuseubya mitalatala meseo ya kunenga enenthi kiwu ta kuseubya masilanga kuikithia mabata maki kiwo ni mabikika karo nugutweleze. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu Abinyandeti ni waweta kana kaunti ya Masako niende na kuyana na nundu wana mbanene yandu nonginya kukusiwa utume mwingi wa kiwu vala waweta gavana niwe yumete undu vatonyeka kuikithia kila mwikali wa Masako ni wakwata kiwu kitheu cha kutumia. We are moving in the right direction now as a county government, as we also try to do some of the water infrastructure and also doing some mini dams in Machakos County, Tana Athi coming in. We are getting a lot of pressure in the urban areas. Nairobi is moving this way. When you come to Machakos now, there are a lot of people living in Machakos. And the sewer system that we had was collapsing. I've also come up with different municipalities. With those where we have suggested the municipalities should be, there are towns and big towns that are growing. So working in collaboration with the national government and the water bodies, at least we will ensure that our other big towns that are coming up are able to get water. Gavana ane na kavinani kala ya komanite na ungame kumatanathi Waterworks and Development Agency vala waweta kana kuisila muveani wa kiwu nukwende ya kuithi wanangwatanio na mivea ingi ya kiwu ni kana kuikithia ni wathi ni kia unyivu wa kiwu kauntini ya Masako. Pushing for water has been very key for me, and working in collaboration with all the other water agencies in the national government. And after that, we reticulate water to the people. We're also moving to smart meters. We want to give smart meters so that people don't pay for water that they have not taken. Nake ofisa munene kumatanathi Waterworks and Development Agency Samina Poros ni waweta kana nimekwende ya kuthukuma na serikali ya kaunti ya Masako ni kana kunyai cha kiwu kumaslanga ni munene wa Masinga tanzia imwe ya kuikithia kiwu ni cha kwatikana kwa wingi kauntini ya Masako ova mwena kauntini ya Kitui. Phase 1 is coming to an end in December. And if that dam will not have started, then we will lose the money. And we also want it to be completed because we are also seeking money for phase 2 under the same. And phase 2 cannot begin without phase 1 being completed. We are working with the Excellency and the leaders in this particular region, especially also again the County Commissioner, because the lands falls under that particular jurisdiction, so to ensure that as soon as possible we are able to restart the works. The good thing is that the contractor has assured us that once he takes up the site, then within 4-5 months, we should be able to complete the works of the main reservoir. Ndili voti ya Vilingi wa Mauvoo kumavaa musini wa Masako ni Karo wa Munyoki. Ene musaisi ya mabwasu na Karo metunenga mwanya tuisembo thiumoni mukuvi ni tukite ingi na Mauvoo mbyange tuithiane. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wabinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Kisese cha Mutongoi FM na Mutongoi TV nikiende kukwaililia withukesia na usiaisia waku ethi wawi na woni wende kethio kana maunyungu nyesio yulu wa ilungu situ tukoni esimu kwesila noti mwonza kenda ile itano itatu kana ututumie utumani mukube kwa ile itatu kenda imwe itano ingi no ututumie utumani kwesila email complaints@mutongoifm
md@muvoo1pm.co.ke kana md@mutongoi.fm.co.ke kana utambuke maobisini maitu alame mwakoni wa Sartaj musiene wa Masaku ngoloba ya Thandatu. Kimanithia ki ni kuondwa kwatia miao na miamulo ya Communications Authority of Kenya, Mutongoi TV na Mutongoi FM, ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma pa uikala wakwambilile kuna tatu mwe wa Mwanza twe Makindu kwa Ekati Building kuthengeania na ulikilo wa sivitali munene wa Makindu wa kele matukunana tuitala kuthengeana na Flavors Restaurant katikati wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakatatu matukuna tano twe Matu Stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengeania na Matuma Supermarket wakana matukuna thandatu twe Kitui Red Kamolit na wa Intel Bookshop kunda Kindu stage ya Probox ya Mbitini kungethanisia na Chama tu Hotel wakatano matukuna Mwanza twe Masako Complex Inn kuthengeania na Automat Supermarket kuthengeana na Bata na wathandatu matukuna thandatu Mulolongo 3D's Hotel ground floor katikati wa Automat Supermarket na China Market oingi wathandatu swa matukuna thandatu Mutomo kwa Francis Yanda itina wa Frajan Supermarket kwa maobombe ange tuthoke maobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako, wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti Mwanza ile imwana noti kenda noti kana noti Mwanza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti Mwanza imonoti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Amuma atumia maumau alamo kitiye wihathi ni mumani asiko siaka wake uteti na kutumewa kwa mbuli lindebe kutolonga mbumba no siaki uteti mazi siko ini tuanya kwa nanga Mauvoo 1 ya Kenya atumia ani mona niakio kimakocho kumana na umama ihola wende mayasi madhayo maingi ma Kenya tamaminite kwa angi makethwa na maumesie na angi mesie mesie tatalika kwa sia mali yo itina wa kwa nangwa mainena na ndikima Mauvoo kuya Kiambu hatumia ani manenea siko sia oyume tukisia Olkalau na Kisumu wala mikutano yake ureti inalikililwe ni Mboleli. Titus okitiama maune mawetanthi yake na ndiye lego sioka na itina pala masindano maki uteti metheo matongo iwe ni nduthi na matesia. Kwa hivyo tunasema kwenye wale sasa wako katika viti wenye wanatuongoza, kwa sababu wazazi wetu walimwaga damu na wakasema isiwahi mwagika tena, na bado sasa mambo yenye inaendelea tunaona nataka tena kutuelekesha kwenye tumetoka kwa hali ya kumwaga damu, kuuana bure na umaskini, na walikuwa wanapigana ndio tupate mashamba, kwa sababu wazungu walikuwa wametutoa kwa mashamba yetu tunapelekwa kwa kijiji. Wangine maweta mena mwekeo ukunikili nokwe kwa ondu weki wetina wanduthe sia mwaka wangilile na Mwanza na hondela mekutoezia sieko ikumanika. Vita si kitu mzuri. Kwa hivyo tunajua kwamba kama kuna watu ambaye wamepanga mambo mbaya na tunajua kwamba wako na wanachunguzwa, na tunajua kwamba vile tulifanya 2007 na 007 kuchunguza watu ambaye wanafanya violence, tutafanya hivyo. Wangine maweta okitimama umauta meyumisia ndembo ibindane ya kukitea wiathi kielelone cha kuseubia nthi na Mauvoo na uthasio maituma utumani kweyo ndela mekotumika kulua nduthe pala mamenda maikathaukia Mauvoo wa nthi ya Kenya maiweta kanani batoneka nduthe ikaete wasio wa mathayo na mali. Hii Kenya ndio kukue na amani yenye tuko naye yenye tunai enjoy. Watu walipigania na kwa gharama kubwa sana, walimwaga damu yake, ndio maana tuko na hii amani. Na ningependa tu kuambia watu ambao wanatumika vibaya, hii amani yenye tuko naye tusiichezee, kwa sababu tunajua ya kwamba kukikuwa na hizo protest, violence na kila kitu inaharibu kila kitu.
hasara ni mingi zaidi. Maisha ya watu watu wengi hupoteza maisha yao. Yuni maumia ukulyo kuya ateti kumangaliko sionthe kutoezia unenania na kweta atumia aundu umwe na amwe kapamwene kana maikabidukane maiweta kana unenania ni uwenzi ya kwete usungio wa ubathukani wa kiuteti. So ningependa tu kuurge wale Kenyans ambao wanahusika katika hiyo maneno. Nataka tu niwaimize ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa dialogue. Kama kuna kitu ambacho auelewani na kiongozi, wacha mkuwe na dialogue. Na pia ningeweza kusihi viongozi wetu, mpate nafasi muweze kuongea na wazee, muweze kuongea na youth, muweze kuongea na watu ambao wale wako professionals, so that msipitane katika ideologies zenyu. So kwa sisi kama Maumau, hiyo ndio tungeweza kusisitiza sana, na tunasema ya kwamba amani iweze kudumu. Ongine makulia amoika maike kona niena kolua nduthe, onge maimenda maike tegele kutumika na ene ateti. Ile ningewasihi hao vijana wakome kutumiwa na hao wanasiasa, sababu wakienda huku wanaweza kutana na kifo huku. Nilipoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kiambu ni tawa Titus Makao. Kare kwa koige to koige na kiroki ya gato kenete o gato kenete. Mzeze tuiminia mathao ni musumbi Dr. William Ruto ni wana ni otani wake kumana na timu wa Junior Starlets ukwata busaya kuthauka nthini wa mathao ma FIFA Under 17 World Cup kwa ibine ya keli ayikithia kana silikali ni kumakwata mbau. Musumbi Ruto ya sia nthila sika nesa mathao ni atongo imasi ni makwata athao kimomba ona matambete kumanyika kumanenga busaya kwiyaka na kwa ilinengo sio kubikia kumanyika. Tunatoka kwa ghetto for president. The journey has not been easy. Harambee Starlets and Junior Starlets, let me remind you of what you have just accomplished, in case you are not fully sunk in. You have qualified for the FIFA Under 17 Women's World Cup for the second time in history. Harambee Starlets, you've qualified to participate in WAFCON. Again, congratulations. Equally, I want to congratulate the Harambee Starlets who also are here with us, as I have said, for qualifying for the 2026 Women Africa Cup of Nations, which takes place again in Morocco from the 25th of July to 16th August 2026. Katiba ya Kenya inasema katika sehemu ya 43, afya sio starehe ya wale wanaweza. Afya ni haki ya kila Mkenya. Na kwa sababu hivyo ndio tuko na program ya kuhakikisha kwamba hata wale ambao hawana uwezo mkubwa wa kifedha pia na wao afya yao, matibabu yao inasimamiwa na serikali ya Kenya. Therefore, I want to assure you as you step forward that you will have a cover that will cover everything, including the surgery that you have talked about. To every girl watching us from Game in Siaya, Kibra in Nairobi, Amalemba in Kakamega, Tarbach in Wajir, Bamba in Kilifi, or from Lokichar in Turkana, hear this clearly. Where you come from does not determine where you can go. Nani muzezia hau ni muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa mwanzani wa Steven Muema ni mubiano ndo kusia isia twithia nengi kwa nani kwa mwe.